Administration and Urban Development, Industries and Commerce and Information Technology, Government of Telangana, along with our other distinguished guests of honor, Shri Suresh Reddy Garu, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, Shri B.B. Patil Garu, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Shri Gala Jayadev Garu, Honorable Member of Parliament, Lok Sabha, Shri Manik Rao Garu, Honorable Member of Legislative Assembly, Zaheerabad, Shri Jayesh Ranjan Garu, Respected Principal Secretary, Industries and Commerce and Information Technology, Government of Telangana, and our esteemed customers, business partners, and guests present here today. All of us would acknowledge the last 2 financial years were very distressing for the industry due to the impact of pandemic. The silver lining was the ES policy of your government, sir, which gave us a ray of hope for revival. With the complete loss of demand in the Indian bus sector, coupled with the impetus provided by your government, we needed to reorient ourselves as an organization and redefine our objective to be a facilitative, contributing business enterprise committed to develop a complete ecosystem around EVs. The initial investment in this facility, starting 1996, was done primarily to cater to Mahindra & Mahindra Zaheerabad for its bus body requirements as a single source, and further adding to state transport undertakings and private institutions over the years. Until March 2020, we have delivered more than 80,000 buses and other special application vehicles to our esteemed customers from this plant, out of a total of over 1,25,000 buses and coaches as a group. We have been privileged to receive an award from our Honorable Chief Minister, Shri K.C. Rao Garu, in 2019 for supply of Vajra buses to Telangana State Road Transport Corporation. MG is thus recognized today as the most competent and sought-after brand for bus and coach requirements across the country, catering to the needs of various OEMs, STUs, and fleet owners. I will personally guide our distinguished guests for a product experience post this ceremony. Subsequently, in 2014, we further invested and set up MG Composites LLP for FRP and advanced composites components for the automotive, non-automotive, and defense sectors for both domestic and export markets. This was followed by MG Grey Engine LLP in 2016 for manufacturing bus electrical and electronic components, both adjoining the MG Automotive's bus building facility in Zaheerabad. The 3 manufacturing units together generated direct employment for more than 1,500 persons, most of whom were from Zaheerabad and its surrounding areas. We have also endeavored to contribute to women empowerment by encouraging engagement of female employees from Zaheerabad and upskilling them. These women represent 90% of the workforce in MG Grey Engine LLP. We have always strived and contributed towards the development and economic growth of the populace of this part of the Telangana state by creating several thousand indirect job opportunities through supplier base nurtured in the region over the last close to around 3 decades of our presence in Zaheerabad. We have reoriented our infrastructure and resources to meet your policy initiatives of making our state of Telangana the preferred destination for electric vehicles, energy storage solutions, and component manufacturing for electric vehicles. Honorable Minister and respected Principal Secretary, the initiative of your government to create EV and ESS clusters motivated us to convert this facility into an EV park. We pooled in our competence in design, development, and manufacturing of vehicle chassis, body in white, and cargo body solutions for the EV industry, apart from offering our complete vehicle assembly expertise to startup companies which require access to such an ecosystem. We are pleased to inform the dignitaries and the distinguished audience that today we are happy to announce that we have offered all the services mentioned earlier by me to Padmaja Green Tech
and 021, represented by their founders, Mr. Amit Reddy and Mr. Rani Srinivas, respectively. What we have offered to our EV startup enterprises is reduced timelines for their commercial product launches by delivering the shortest lead time from concept to market through mass manufacturing to support their expansion initiatives. We are committed to the initiatives of your government as it aspires to not just be self-sufficient, but also a global hub for electric vehicles and energy storage systems. Through the combined synergies of their respective areas of specialization, MG Automotives, MG Composites, and MG Grey Engine provide a truly unique one-stop solution for EV startups aligned with the vision of your government. We also take immense pride in our group company, MG Composites LLP, being the only United Nations certified manufacturer of containers for transportation of explosives in India. Apart from being a growing advanced composite supplier to the defense sector in the country and for exports. Respected Principal Secretary, sir, we look forward to working closely with your office to seek your guidance and support for establishing ourselves to enable us to contribute back to the state initiatives in EV proliferation and skill development of the educated youth of the state. Finally, I would like to thank the Honorable Minister Shri KT Ramarao Garu for inaugurating our integrated EV park open. I would also like to thank Honorable Members of Parliament, Member of Legislative Assembly, respected Principal Secretary, and distinguished guests for being with us for the inauguration of the MG EV Park, which I pledge will emerge as a significant contributor and catalyst to the EV growth initiatives of the state of Telangana. Jai Hind, Jai Telangana. I would like to thank Mr. Anil Kamath for his inaugural speech. Next, I request Shri Suresh Reddy Garu, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, to say a few words. చాలా సంతోషం ఈరోజు జహీరాబాద్లో అన్ని రంగాల్లో పండుగ వాతావరణం ఏర్పడింది. ఇక్కడ దానికి ముఖ్య కారణం ఈనాటి సభకు వచ్చిన మన ముఖ్య అతిథులు మన గౌరవ మంత్రివర్యులు కేటీ రామారావు గారు. వారి రాకతో జహీరాబాద్ పట్టణంలో ఒక పెద్ద బహిరంగ సభ, అనేకమైన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలతో పాటు అదేవిధంగా ప్రొద్దునే ఒక పెద్ద కార్యక్రమాన్ని చేసుకొని పోతూ ఈరోజు ఇక్కడ కూడా ఈ ఈవీ పార్క్ని ప్రారంభించడం, ఇవన్నిటితో పాటు ఇంత పవిత్రమైన కార్యక్రమంలో మంత్రి గారు పాల్పంచుకుంటున్నారని భగవంతుడు కూడా సంతోషపడి ప్రొద్దు నుంచి వర్షాలతో మనల్ని ఆశీర్వదిస్తూనే వచ్చారు. సో ఐ వెల్కమ్ అవర్ ఆనరబుల్ చీఫ్ గెస్ట్ Shri KT Ramarao Garu, Honorable Member of Parliament BP Patil Garu, our distinguished guest, పక్క రాష్ట్రంతో ఇండస్ట్రీస్తో పోటీ చేద్దాం, కానీ ఇక్కడ చాలా చక్కగా అభివృద్ధి జరుగుతుంది, కళ్ళతో చూసిపోతానని మరి ఇక్కడ దాకా వచ్చేసిన మన గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యులు జయ గల్లా గారికి ఐ వెల్కమ్ హిమ్. మన గౌరవ శాసనసభ్యులు మీ ప్రియతమ నాయకుడు మాణిక్రావు గారికి, ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన మన ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారికి, జిల్లా కలెక్టర్ గారికి, ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసిన ముగ్గురు ప్రముఖులు అనను కానీ యువకులు, ఆ యువకులు గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి కృషితో ఈరోజు ఈ దినాన్ని వెలుగులోకి తీసుకొచ్చిన మరి the Managing Director of MG EV Park, my dear friend Anil ji, and Hamid and Rani Srinivas garu, ఇంకా ఈ కార్యక్రమానికి వచ్చేసిన పెద్దలు, వేదిక ముందు కూడా చాలామంది గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, అలాగే వివిధ కార్పొరేషన్లు, కమిషన్ గౌరవ చైర్మన్లు,
మండల్ ప్రెసిడెంట్లు, జిల్లా పరిషత్ సభ్యులు వీళ్ళందరితో పాటు సాధారణంగా ఇటువంటి సభల్లో మండల్ ప్రెసిడెంట్, జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్, సమితి ప్రెసిడెంట్, ఎంపీటీసీ అని రకరకాలుగా చెప్పుకుంటూ పోతాం. కానీ ఇది చూస్తుంటే ఈ ఫ్యూజన్ వీళ్ళందరూ ఉన్నారు. వీళ్ళతో పాటు యువకులు ఉన్నారు, యువ ఇంజనీర్లు వచ్చారు, చాలామంది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీలో ఉన్న ముఖ్యులు ఉన్నారు, సైంటిస్టులు ఉన్నారు. అలాగే వివిధ జిల్లాలకు వెళ్ళి ఈ ఈవీ పార్క్ని చూద్దామని ప్రత్యేకంగా నిజామాబాద్, ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్కి వెళ్ళి కూడా చాలామంది యువకులు వచ్చారు. వారందరికీ కూడా I welcome every one of you. It's a wonderful event, and the very presence of our Honorable Minister KT Ramarao Garu is a clear testimony of the kind of encouragement the industrial area, industrial development is being given in the state of Telangana. My dear friends, to quote a small example, government doesn't mean only monetary benefit. Government doesn't mean only policies. Government also means environment. And to showcase that example is today's MG EV Park. I must really congratulate Mr. Anil Kamatji. You come here, last 2-3 years, there was this huge corona setback. Companies were shutting down, people were moving away, employment was rising, and everybody were looking at the governments to help them. But in a situation, in a scenario like that, Anil didn't panic. He said, fine, if bus building is over, let it be over for a while. Let me change. And then he came forward. Then these three guys came and met me. Anil, Amit and Rani. So వాళ్ళు ముగ్గురు వచ్చి చెప్పిండ్రు, మరి మేము ఏదో మోటార్ సైకిళ్ళు ఇటువంటివి చాలు చేస్తామని. నేను మీరు ఏమైనా ఏం బాబు, మీకు 2 సంవత్సరాల టైం ఇస్తా, నేను 2 సంవత్సరాల తర్వాత మినిస్టర్ సాబ్ని తీసుకొచ్చి ఇనాగ్రేషన్ చేపిస్తా, కానీ మినిస్టర్ సాబ్ దగ్గర కొండపోయి కరెంట్ ఇప్పి రోడ్ ఇప్పి అంటే నాతో కాదు, అది అవసరమే ఉండదు మీకు, లేలే తప్పనిసరిగా అని చెప్పి ఈరోజు ఆ ఛాలెంజ్ని తీసుకొని ఈరోజు ఈ పార్క్ ఇనాగ్రేషన్ అయింది. సో దిస్ క్లియర్లీ ఇండికేట్స్ that when the government of the day creates confidence in the investors, when the government of the day is willing to come forward, then such miracles can happen, such confidence can be built. And today, what these 3 guys did together, it's only a testimony of the kind of confidence the government is creating. It is not the question of only the Fortune 500 companies which come and do their R&D, but it is also fortune seekers like these guys who can create R&D and come out with an indigenous vehicle. And today's showcasing of these vehicles is really a very good example of how talent in our country can be harnessed. I must really congratulate them. Motorcycle, everybody is making. So then they said, అందరు మోటార్ సైకిల్ తయారు చేస్తున్నారు కానీ ఇంట్లో ఛార్జింగ్ చేస్తే దానికి మంట పడుతుంది, కాలుతున్నది, పేలుస్తున్నది. సో దే వర్ స్కేర్డ్. మోటార్ సైకిల్స్ టుక్ అ డిప్. దెన్ వీళ్ళు కూర్చొని ఆ బ్యాటరీ ఈజ్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. ఒక వేరే తీరు బ్యాటరీ మన ఇండియన్ వాతావరణంలో మోటార్ సైకిల్ మీద పోతుంటే తోట్ల పొంటి, రోడ్ల పొంటి, అక్కడిక్కడ పోతే దొల్లుతుంటుంది. ఇట్ హ్యాస్ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్. సో ద బ్యాటరీ ప్రస్తుతం ఉన్న బ్యాటరీ అది ఏదో యూరోప్లో నడుస్తుంది, ఇండియాలో నడదు. కాబట్టి మన దగ్గర a battery which works in Indian environment, that has been created and tested, and today it has been delivered. I congratulate them. The auto అంటే మనం కేవలం సవారీలను తీసుకెళ్ళుడే అనుకుంటుంటుంది. ఆ ఆటో డ్రైవర్ ఏడాది కాగానే మొత్తం నడుపు నొప్పితో పాపం దవాఖానాలో ఉండేది. We saw such cases. But today the company designed a seat where the driver will be comfortable, the passengers will be comfortable, and the whole bus ఏదైతే ఆటో చూస్తున్నాను పూర్తి ఆటో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ మేడ్ ఇక్కడనే తయారవుతున్నది అనిల్ గారి ఫ్యాక్టరీలో. సో టోటలీ ఇట్స్ 100% మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ ఆటో, మేడ్ ఇన్ తెలంగాణ బైక్స్. సో this again clearly reflects the government's support. Government support అనేది comes up in such ways where you create confidence to the investors, you create confidence to the youngsters, you create confidence to the engineers. And when these things happen, in my view, this is the best monetization which can ever happen. Monetization doesn't mean selling away government assets. It can be possible by creating an environment where such assets can be created, facilities can be created, where youngsters can come forward to develop their skills and become, like I said, unicorns can keep happening from such sheds only. So with these few words,
మినిస్టర్ గారు వారి సందేశంలో అన్ని వివరాలు చెప్తారు. వారు చాలా ఆలోచనతో ఉన్నారు. ఈరోజు టాప్లో అందరు ఇంజనీర్లు ఉన్నారు, ఐఐటీలో ఉన్నారు, లేకుంటే ఎంఐటీలో ఉన్నారు, బిట్స్లో ఉన్నారు, వాళ్ళు పెద్ద పెద్ద ఉద్యోగాలు చేసిపోతున్నారు. కానీ వారి ఎప్పుడు కూడా పోరాటన, వారి ఆలోచన ముఖ్యమంత్రి గారిది ప్రత్యేకంగా మరి కింది లెవెల్లో ఉన్న పిల్లలు, ఐటీఐలో చదువుకుంటున్న పిల్లలు, వాళ్ళంతా కూడా ఇప్పుడు చిన్న చిన్న ఉద్యోగాలు, డీజిల్ మెకానిక్, వెల్డర్లా ఉన్నారు. ఇది సరిపోదు, కాలం మారుతుంది, టైమ్స్ ఆర్ చేంజింగ్. కాబట్టి వాళ్ళను స్కిల్లో డెవలప్ చేయాలని మినిస్టర్ గారు చాలా పట్టుతో ఉన్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారి ఆదేశాల మేరకు మరి నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది. ఎందుకంటే మరి వారు ఇంత చిన్న మీటింగ్కే మొత్తం ప్రోగ్రామ్స్ వదిలేసి ఇక్కడ దాకా వచ్చారంటే మరి మన గౌరవ మంత్రివర్యులకు యువకులపై ఉన్న ప్రేమ, యువకుల్ని ప్రోత్సహించడానికి వారు చేస్తున్న చర్యలకు ఇదొక చిన్న నిదర్శన అని ఈ రెండు విషయాలు మీతో మనవి చేస్తూ మరి చాలా సంతోషం. ఈరోజు నేను కూడా మరి జహీరాబాద్ వచ్చి చాలా రోజుల తర్వాత రావడం జరిగేది. జహీరాబాద్ మొదలొస్తే కేవలం ఏదైనా ఉంటే మామిడి తోటలు చూస్తేందుకు వస్తుంటుంది. కానీ ఇప్పుడు మామిడి తోటలాగా ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీలు తయారవుతున్నాయి కేటీఆర్ గారి పుణ్యంలాగా. ఎటు చూస్తూ ఇండస్ట్రియల్ గ్రోత్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్. అది దేశానికి అవసరం. ఒకవైపు దేశంలో, ప్రపంచంలో నిరుద్యోగ సమస్య, ఈ సమస్య, ఆ సమస్య అంటే దేశానికే ఒక ఆదర్శంగా ఉండటానికి తెలంగాణ ఈజ్ సెట్టింగ్ వెరీ హై ఎగ్జాంపుల్స్. అనిల్ కామత్ గారు బాంబేలో ఒక పెద్ద వ్యాపారస్తులు, వారు ఇక్కడ వచ్చి నెల రోజుల నుంచి దీంట్లో ఉన్నారు. 20 ఏళ్ల నుంచి ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టారు. కానీ గత 8 సంవత్సరాల నుంచి ఒక సంపూర్ణమైన ఆత్మవిశ్వాసంతో ఉన్నారు. ఐ కెన్ డెవలప్ ఇన్ తెలంగాణ బికాస్ దేర్ ఇస్ అ వండర్ఫుల్ ఎన్వైరన్మెంట్. ఇక్కడ మంచి వాతావరణం ఉన్నదనే మాట చెప్పారు. ఈ 3 విషయాలతో మరి అనిల్ గారికి, అమిత్ గారికి అండ్ రాణి గారికి ఏదైతే త్రిశూల్ ఉన్నారో మీరు, ఈ త్రిశూల్ అందరికి కూడా, ఇక్కడ ఉన్న యువకులందరికీ కూడా మంచి ఆదర్శంగా ఉండాలి. ప్రభుత్వం ఎప్పుడు కూడా వారి సహకారం, ఆశీర్వాదం ఎప్పుడు ఉంటుంది. మళ్ళీ వస్తాం మినిస్టర్ గారితో 1 సంవత్సరం 2 సంవత్సరాల తర్వాత. వీ వుడ్ లైక్ టు సీ మోర్ వెహికల్స్, మోర్ కాంపోనెంట్స్ బీయింగ్ రోల్డ్ అవుట్ ఆఫ్ దిస్ ఎంజీ EV park. So with this few words, I thank the Honorable Minister and the other guests for being here. ఇక్కడికి వచ్చిన మీ అందరికి కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నా. జై తెలంగాణ, జై హింద్. Thank you, Sri Suresh Reddy Garu, Honorable Member of Parliament, Rajya Sabha, for your kind words of support. Next, I request our Chief Guest, Sri KT Ramarao Garu, Honorable Minister for Municipal Administration and Urban Development, Industries and Commerce and Information Technology, Government of Telangana, to please address the August gathering. గౌరవనీయులు స్థానిక శాసనసభ్యులు మాణిక్రావు గారు, స్థానిక పార్లమెంట్ సభ్యులు గౌరవనీయులు బీబీ పాటిల్ గారు, గౌరవనీయులు పెద్దలు శాసనసభలో సభాపతిగా పనిచేసి ఇప్పుడు రాజ్యసభలో తెలంగాణకి వన్నె తెస్తున్న పెద్దలు కేఆర్ సురేష్ రెడ్డి గారు, గౌరవనీయులు మా మిత్రులు who's come all the way from Hyderabad for this event. Thank you, Jay, for being a part of this. Thank you very much. We welcome you. I think our friend from Andhra Pradesh, our Honorable MP, deserves a big round of applause, please. గౌరవనీయులు మా ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ జయేష్ రంజన్ గారు, గౌరవనీయులు జిల్లా కలెక్టర్ గారు శరత్ గారు, అండ్ ఈరోజు ఈ కార్యక్రమంలో 3 పెళ్లి కొడుకులు ఉన్నారు. I think Anil Kamath does not understand Telugu, so I can get away, I can take liberties. Anil, मैंने अभी आपको दूल्हा बोला, मैंने बोला कि आप ब्राइड ग्रूम हो. 3 పెళ్లి కొడుకులు. అనిల్ కామత్ గారు, ద MD ఆఫ్ MG EV పార్క్, గౌరవనీయులు మా సోదరుడు, నువ్వు కనబడతలేవు, సోదరుడు అమిత్ గారు ఆఫ్ వాయు మోటార్స్, అండ్ దెన్ రాణి శ్రీనివాస్ గారు ఆఫ్ 021. ముందుగా ఐ షుడ్ కంగ్రాచులేట్ ద పీపుల్ ఆఫ్ జహీరాబాద్. జహీరాబాద్కి ఈరోజు ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత 3-4 ముఖ్యమైన పనులు ఈరోజు ఇక్కడ చేస్తూ ఉన్నాం. మొట్టమొదటిది, 1,000 కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 511 ఎకరాల్లో వెమ్ టెక్నాలజీస్ యొక్క మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫెసిలిటీ ఈరోజు ఇక్కడ భూమి పూజ చేయడం జరిగింది. రెండవది, ఇక్కడ MG EV పార్క్లో 2 bright EV companies, both Vayu and 021, and I was amazed looking at the kind of products, kind of charging stations, kind of
amazing things that they've done. And my compliments to Amit, compliments to Rani Srinivas, and the entire team of Vayu and 021 on doing something truly astounding. And I'm even more impressed actually with what MG is doing. చూస్తుంటే ఆయన చెప్తా ఉన్నారు, హాలండ్లో, నెదర్లాండ్స్లో అక్కడ ఉండే పశువులు ఏవైతే ఉంటాయో క్యాటిల్, వాటికి సంబంధించిన క్యాటిల్ రూఫ్స్ చూపెట్టారు. పక్కన తీసుకెళ్ళి సాబ్ అని స్వీడిష్ కంపెనీ ఉంది, దే మ్యానుఫ్యాక్చర్ మిసైల్స్. సో ఆ మిసైల్ బాస్కెట్, మిసైల్ యొక్క కేసింగ్ సిస్టమ్ కూడా తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. సో మిసైల్స్ నుంచి పాడి పశువుల దాకా అన్నిటికీ సంబంధించిన కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ ఇక్కడ తయారు చేస్తున్నామని చెప్పారు. వెరీ వెరీ ఇంప్రెసివ్ అనిల్, ట్రూలీ ఇంప్రెస్డ్. తర్వాత ఇది సురేష్ రెడ్డి గారు ఒక మాట అన్నారు, అన్ని పనులు చేసుకొని పోతూ పోతూ ఇక్కడికి వచ్చారన్నారు. సార్ మేము పోతూ పోతూ రాలేదు, ఇక్కడికి వస్తూ వస్తూ అక్కడికి కూడా పోయాం సార్. ఐ థింక్ ద ప్రోగ్రామ్ మెయిన్లీ వాజ్ అరౌండ్ yours and then we added a bunch of other things. The third thing and most impressive thing that I am in fact very proud to be associated with today is పక్కనే మహీంద్రా అండ్ మహీంద్రా వారు ట్రాక్టర్స్ తయారు చేస్తూ ఉన్నారు. ఈరోజు మహీంద్రా యొక్క 300,000th ట్రాక్టర్, అంటే 3,00,000 ట్రాక్టర్ని ఈరోజు మనం మార్కెట్లోకి విడుదల చేయబోతా ఉన్నాం. సో ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ మ్యానుఫ్యాక్చర్డ్ ఫ్రమ్ జహీరాబాద్. ఐ థింక్ దట్స్ extremely impressive, and I hope they also get into electric vehicles, electric tractors, and they'll also manufacture here. నాలుగవది, మా ఎమ్మెల్యే గారి నేతృత్వంలో, మా ఎంపీ గారి నేతృత్వంలో జహీరాబాద్ పట్టణంలో ఈరోజు ఒక 50 కోట్ల రూపాయలతో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే మున్సిపాలిటీకి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ మౌలిక వసతుల కోసం డబ్బులు మంజూరు చేశారో దానికి సంబంధించిన కార్యక్రమం కూడా చేసుకున్నాం. సో ఇన్ వన్ డే we have done about 4 different things in Zaheerabad, and I'm truly proud of the way Zaheerabad is evolving, Zaheerabad is developing, and Zaheerabad is shaping up under the leadership of Honorable MLA and MP గారు చాలా చక్కగా చేస్తున్నారు. వారికి కూడా నా అభినందనలు. గౌరవనీయులైన ప్రజాప్రతినిధులు ఇంకా చాలామంది ఉన్నారు. మా ఎమ్మెల్సీ యాదవ్ రెడ్డి గారు, సుభాష్ రెడ్డి గారు, మా టీఎస్ఐఎస్సి చైర్మన్ గారు, మా దేవేందర్ రెడ్డి గారు, తర్వాత మా క్రాంతి కిరణ్ గారు, మరొక దేవేందర్ రెడ్డి గారు, అందరూ ఉన్నారు. వారందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా నా అభినందనలు. The subject that we are here to talk about is sustainability and mobility. అంటే మన తెలంగాణ కాదు, భారతదేశం కాదు, ప్రపంచం యొక్క భవిష్యత్ అంతా కూడా మనది డెఫినెట్గా రానున్న రోజుల్లో ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ చుట్టూ, సస్టైనబుల్ ఫ్యూచర్ చుట్టూ ముడిపడి ఉంది. ఈ మాట ఎందుకంటా ఉన్నా అంటే మీరు చూస్తూ ఉన్నారు ఏ రకమైన మార్పులు వాతావరణంలో వస్తున్నాయో మనందరం కూడా చూస్తూ ఉన్నాం. వర్షాలు టైంకి రావు, ఎండాకాలంలో ఎండలేమో 50 డిగ్రీలు దాటిపోతున్నాయి. అక్టోబర్లో వర్షాలు పడ్డప్పుడు కుంభవృష్టిగా వచ్చి నగరాలు ఫ్లడ్స్తో, వరదలతో సతమతం అవుతూ ఉన్నాయి. మనం చిన్నప్పుడు గ్లోబల్ వార్మింగ్ అని విన్నాం, కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాం గ్లోబల్ వార్మింగ్ యొక్క ఫలితాలు ఈరోజు అనుభవిస్తున్నాం. గ్లోబల్ వార్మింగ్ జరగడానికి ప్రధాన కారణం మీ అందరికీ తెలుసు, కార్బన్ ఎమిషన్స్. సో ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా వస్తున్న మార్పులు కనుక గమనిస్తే ఈ కార్బన్ ఎమిషన్స్ని వెదజల్లే వాహనాలు, ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజిన్ ఉండే వాహనాల నుంచి దూరమై ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ వైపు వెళ్ళినట్టయితే పర్యావరణ హితంగా ఉంటుంది, కాలుష్యం తగ్గుతుంది అనే ఆలోచనతో ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ రెవల్యూషన్ వచ్చింది. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్కి నార్మల్ వాహనానికి తేడా ఏమంటే, ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ నిజంగా కూడా ఇక్కడున్న మీరు స్కూటర్ చూడొచ్చు లేదా ఆటో చూడొచ్చు. ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఎ కంప్యూటర్ ఆన్ 4 wheels. అందులో ఉన్నదంతా ఎలక్ట్రానిక్స్, అందులో ఉన్నదంతా బేసిక్గా ఒక బ్యాటరీ, మొత్తం మిగతా ఎలక్ట్రానిక్స్ తప్ప అందులో మీకు నార్మల్ ఆటోమొబైల్లో ఉండే, నార్మల్ వాహనంలో ఉండే ఇంజిన్ కానీ ఇంకా ఇతరత్ర కానీ చాలా తక్కువ ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు మీరు అమెరికాలో చూస్తే ఒకప్పుడు డెట్రాయిట్ అనే నగరం, మిషిగన్ స్టేట్లో డెట్రాయిట్ అనే నగరం ఆటోమొబైల్ ఒక కేంద్రంగా, ప్రధాన కేంద్రంగా ఉండేది. కానీ ఈరోజు ఆటోమొబైల్స్, కొత్త న్యూ ఏజ్ ఆటోమొబైల్స్ ఎక్కడ తయారవుతున్నాయంటే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్. ఒక టెస్లా, ఒక లూసిడ్, ఒక ఫిస్కర్, ఒక కాలిఫోర్నియాలో, ఒక నెవాడాలో, ఇంకో చోట తయారవుతూ ఉంది. అదే మాదిరిగా భారతదేశంలో కూడా ఒకప్పుడు ఆటోమొబైల్ అంటే ఒక లారీ తయారు చేయాలన్నా, బస్సు తయారు చేయాలన్నా, కార్ తయారు చేయాలన్నా కొన్ని ప్రధానమైన కేంద్రాలు ఉండేది. ఒక చెన్నై లేదా ఒక పూణే ఇట్లా ఉండేది. రకరకాల కారణాల వల్ల అక్కడ ఉండే ఈకో సిస్టమ్ అట్లా తయారయ్యి అక్కడ కొంత కర్మాగారాలు ఏర్పడ్డాయి. కానీ భవిష్యత్తులో తెలంగాణ రాష్ట్రం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తీసుకొచ్చిన ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ మరియు ఎనర్జీ స్టోరేజ్ పాలసీ వల్ల, ఈఎస్ఎస్ పాలసీ వల్ల తప్పకుండా న్యూ ఏజ్ కంపెనీస్, ఏ రకంగానైతే ఈరోజు ఇక్కడ ఎంజీ
ఈవీ పార్క్ మనం ప్రారంభించుకున్నామో అదే పద్ధతిలో ఏ రకంగానైతే ఇక్కడ ఒక వాయు మోటార్స్ కానీ ఒక 021 కానీ ఇక్కడ ఇంక్యుబేట్ అవుతూ ఉన్నాయో అదే పద్ధతుల్లో జహీరాబాద్లో ఇక్కడే నిమ్స్లో వన్ మోటో అనే కంపెనీ కూడా వస్తూ ఉంది. వాళ్ళు కూడా బైక్స్ తయారు చేయబోతూ ఉన్నారు. ఇంకా చాలామందితో మేము సంప్రదింపుల్లో ఉన్నాం. ఒలెక్ట్రా అనే కంపెనీ వారు కూడా ఇక్కడ బస్సులు కార్లు తయారు చేయబోతూ ఉన్నారు తెలంగాణలో. అదే మాదిరిగా ఇంకొక 5-6 కంపెనీలు కూడా ఇక్కడే ట్రైటౌన్ అని ఇంకో కంపెనీ కూడా వచ్చింది, వారు కూడా జహీరాబాద్లోనే పెట్టబోతూ ఉన్నారు. దీంతో పాటు ప్రతి కంపెనీ కూడా అది ప్రస్తుతం మన రోడ్ల మీద చూసే టొయోటా కావచ్చు, సుజుకి కావచ్చు, ఫోర్డ్ కావచ్చు, లేదా ఏ వాహనం ఏ మేక్ అయినా కావచ్చు, అందరూ కూడా అనివార్యంగా వేరే చాయిస్ లేదు, అనివార్యంగా హైబ్రిడ్ వైపు అదే మాదిరిగా ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ వైపు ప్రయాణం సాగించక తప్పదు. ఎందుకంటే ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ దానివల్ల వచ్చే కార్బన్ ఎమిషన్స్, దానివల్ల పర్యావరణానికి, మన పిల్లలకి, మన భవిష్యత్తుకి, ఈ మన ప్లానెట్కి జరిగే ప్రమాదాన్ని గ్రహించిన తర్వాత అందరూ కూడా నెట్ జీరో గోల్స్ పెట్టుకున్నారు. నెట్ జీరో అంటే ఒక కంపెనీగా, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్గా, ఒక దేశంగా, ఒక రాష్ట్రంగా కూడా ప్రతి ఒక్కరు కూడా నేను నా రాష్ట్రం నుంచి కానీ నా ఇన్స్టిట్యూషన్ నుంచి కానీ ఉత్పత్తి అయ్యే కార్బన్ ఎమిషన్స్కి ధీటుగా పర్యావరణ హితమైన పనులు చేసి నెట్ జీరో కాడికి తీసుకొస్తాను, నెట్ జీరో కాడికి తీసుకొస్తాను అనే గోల్స్ పెట్టుకున్నారు. మన ప్రధానమంత్రి మోదీ గారు కూడా మొన్న గ్లాస్గోలో అక్కడ అనౌన్స్ చేసి వచ్చారు. ఈవెన్ ఇండియా విల్ బికమ్ నెట్ జీరో కంట్రీ బై 2070 అని చెప్పారు, 2070వ సంవత్సరం అని చెప్పారు. దానికి 2070కి ఇంకా చాలా దూరం ఉంది, 48 ఏళ్ళు ఉంది. కానీ నా దృష్టిలో నాలాంటి ఇంకా చాలామంది రిలేటివ్లీ యంగ్ మినిస్టర్స్ దృష్టిలో కానీ, రిలేటివ్లీ యంగ్ లా మేకర్స్ దృష్టిలో కానీ మనం చాలా ముందే ఇంకా ఆ గమ్యాన్ని చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. బికాస్ ఫ్యూచర్ ఆఫ్ మొబిలిటీ ఈజ్ మోస్ట్ సర్టన్లీ సస్టైనబుల్ మొబిలిటీ, ఈజ్ మోస్ట్ సర్టన్లీ ఎలక్ట్రిక్ మొబిలిటీ. దానికి ఎక్కడ కూడా చాయిస్ లేదు. అది 2 వీలర్ కావచ్చు, 3 వీలర్ కావచ్చు, 4 వీలర్ కావచ్చు, లేదా బస్సెస్ కావచ్చు. రానున్న రోజుల్లో నాకు తెలిసి ట్రాక్టర్స్తో సహా, ట్రైన్స్తో సహా అన్నీ కూడా ఎలక్ట్రికే అవుతాయి. ఆ దిశగా ఈరోజు మరి ఇక్కడ వాయు మోటార్స్ కానీ, 021 కానీ, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ హియర్ ఇస్ రియలీ హార్టనింగ్. మై కాంప్లిమెంట్స్ టు Anil Kamath, the entire team of MG. What I'm even more impressed about, Anil, is that you're doing 3 things. You're doing MG Automotive, you're doing MG Composites, you're also doing MG Grey Engines. Like I was mentioning, we'll certainly get you in touch with other electric vehicle makers. We'll certainly recognize this because you are incubating startups. You have the hardware know-how, you have the mechanical engineering know-how, and what you need now is smart, new age partners like Amit and Srinivas. So we'll certainly ensure that more and more people come here. But what is even more important is, ఇప్పుడు మన పిల్లలు ఇందాక ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఆ నిమ్స్లోకి పోయినప్పుడు అక్కడ చెప్తా ఉన్నారు, ఈ కంపెనీస్ వస్తున్నాయి సంతోషం, మరి మా స్థానిక పిల్లలకు ఉపాధి దొరకాలి. అల్టిమేట్లీ ఏ ప్రభుత్వమైనా భూములు ఇచ్చేది, ఏ ప్రభుత్వమైనా రాయితీలు ఇచ్చేది, ఏ ప్రభుత్వమైనా కృషి చేసేది పారదర్శకమైన విధానాల ద్వారా, టీఎస్ ఐపాస్ లాంటి విధానాల ద్వారా. ఎందుకు అంటే ఉపాధి కల్పన కోసం. అల్టిమేట్గా ఉపాధి కల్పన జరగకపోతే భూములు ఇచ్చి, రాయితీలు ఇచ్చి, పెట్టుబడులకు సబ్సిడీలు ఇచ్చి, ఎన్ని ఇచ్చినా కూడా స్థానిక పిల్లలకి, స్థానిక యువతకి ఉపాధి దొరకపోతే అవన్నీ కూడా నిష్ఫలం అవుతాయి. అందుకే ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్కి సంబంధించి ఈరోజు ఇక్కడ ఏదైతే ఎంజీ ఈవీ పార్క్ స్థాపించారో, మనకి తెలంగాణలో టాస్క్ అని ఒక మంచి ఇన్స్టిట్యూషన్ ఉంది, తెలంగాణ అకాడమీ ఫర్ స్కిల్స్ అండ్ నాలెడ్జ్. మరి ఈ టాస్క్ ద్వారా ఇక్కడ జహీరాబాద్లో వాట్ వీ విల్ డూ, మేము ఏం చేయబోతున్నాం అంటే, ఎమ్మెల్యే గారు, ఎంపీ గారు, మా సురేష్ రెడ్డి గారు చెప్పారు ఇప్పుడే, వారి సూచన మేరకి ఇక్కడ లండన్కి సంబంధించి, యూకేకి సంబంధించిన వార్విక్ యూనివర్సిటీతో ఆల్రెడీ సంప్రదింపులు స్టార్ట్ చేశాము. వార్విక్ ఈజ్ వెరీ పాపులర్ ఇన్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ అండ్ లాట్ ఆఫ్ న్యూ ఏజ్ డిస్కవరీస్ హెవ్ కమ్ ఫ్రమ్ యూకే అండ్ వార్విక్. సో వాట్ విల్ డూ ఇస్, ఇక్కడ మన గౌరవనీయులు మాజీ రాష్ట్రపతి, పీపుల్స్ ప్రెసిడెంట్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారి పేరు మీద ఇక్కడ ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్, ఒక స్కిల్లింగ్ సెంటర్ ఇక్కడే జహీరాబాద్లో ఏర్పాటు చేసి, స్థానికంగా ఉండే పిల్లలు, ఐటీఐ చదువుకున్న పిల్లలు, 10th చదువుకున్న పిల్లలు, వారికి ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్లో కొంత నైపుణ్య శిక్షణ ఇచ్చి స్కిల్లింగ్ వారికి అందేటట్టు చేసి, ఇక్కడ ఏదైతే ఎంజీ ఆటో పార్క్లో కానీ, పక్కన ఉండే మహీంద్రాలో కానీ, ఎక్కడైతే ఉపాధి అవకాశాలు పెరుగుతూ ఉన్నాయో, నిమ్స్లో కానీ, కొత్త ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్ పరిశ్రమలు అయితే రాబోతూ ఉన్నాయో, వన్ మోటో కానీ, ట్రైటాన్ కానీ, వాటిలో మన పిల్లలకే ఉపాధి అవకాశాలు వచ్చే విధంగా ఒక సెంటర్ ఆఫ్ ఎక్సలెన్స్ ఏర్పాటు చేస్తాం. దానిలో ఈవీ ఇండస్ట్రీ ఏదైతే పెరుగుతూ ఉందో,
ఇప్పుడే నేను చెప్పినట్టు ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనివార్యంగా జరుగుతున్న ఈ ఈవీ ఎవల్యూషన్లో తప్పకుండా తెలంగాణ పిల్లలకి సింహభాగం ఉపాధి రావాలి అంటే ఆ నైపుణ్యాన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. స్కిల్, అప్ స్కిల్, రీస్కిల్ ఎప్పటికప్పుడు అప్డేట్ చేసుకోకపోతే మన ఫోన్లలో సాఫ్ట్వేర్ ఉంటుంది, ప్రతి 15 రోజులకు ఒకటి అందులో ఒక డింగ్ మన ఒక మెసేజ్ వస్తుంది, సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్ ఉంది రాత్రి చేసుకోండి లేదా అర్ధరాత్రి చేస్తామని ఏదో మెసేజ్ వస్తుంది. అదే పద్ధతిలో ఎప్పటికప్పుడు మనం కూడా మన నైపుణ్యాన్ని అప్గ్రేడ్ చేసుకోకపోతే, ఎప్పటికప్పుడు అప్ టు డేట్ లేకపోతే ఈ పోటీ ప్రపంచంలో వెనుకబడిపోతాం. కాబట్టి స్కిల్లింగ్, అప్ స్కిల్లింగ్ అండ్ రీస్కిల్లింగ్, that will be the focus of APJ Abdul Kalam Center of Automotive Excellence. This will be focused exclusively on automotive industry and new age electric vehicles. So I request Jayesh Ranjan and Sharath, Collector Garu, to both of you to come up with something quickly and make the fulcrum epicenter of this institution. And of course, having a technology and a knowledge partner like WMG and Warwick University will really help. Once again, I'm extremely impressed, Anil, with what you guys are doing. But I would also like you to check out T-Works. As I was saying, we're launching India's largest prototyping facility in Hyderabad, in most likely in August. It will be a facility where any youngster can come in and actually dabble in hardware innovation. You can do a prototype. అందులో 3D ప్రింటర్స్ ఉంటాయి. ఉదాహరణకి ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం కొన్ని 2-వీలర్ చూసాము, ఉదాహరణకి కొన్ని ఆటోలు కూడా చూసాం. కొత్త తరం రాబోయే రోజుల్లో ఎవాల్వ్ అవుతున్న డిజైన్కి అనుకూలంగా ఎప్పటికప్పుడు డిజైన్ కూడా మారుతూ ఉంటుంది, ఎవాల్వ్ అవుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి దానికి అనుకూలంగా 3D ప్రింటర్లోనే ఒక కొత్త డిజైన్ని అక్కడికక్కడే ఆవిష్కరించి ఒక ప్రోటోటైప్ తయారు చేసి అది ప్రజలకి నచ్చితే, మార్కెట్కి నచ్చితే స్కేలప్ చేసుకునే విధంగా ఆ ఫెసిలిటీని ఏర్పాటు చేస్తూ ఉన్నాం. I request any youngsters who are interested in design, anybody who is interested in prototyping, to also come see it in August. And I request people like Anil to also get associated and start building more and more momentum around it. I'm very confident that this park, MG EV Park, will be a huge success. And I'm very hopeful also that the NIMS in Zaheerabad, ఇందాక అక్కడ కూడా చెప్పాను, మళ్ళీ కూడా చెప్తా ఉన్నాను, ఎందుకంటే జహీరాబాద్ సంబంధించిన చాలామంది ప్రజాప్రతినిధులు ఇక్కడ ఉన్నారు. ఈ ప్రభుత్వం, మీ ప్రభుత్వం, మన ప్రభుత్వం రైతుల పొట్టగొట్టే ప్రభుత్వం కాదు. రైతులను సాటిస్ఫై చేసి ఇక్కడ వారి నుంచి భూసేకరణ చేస్తున్నప్పుడు, ముఖ్యంగా ధరలు పెరిగినప్పుడు, మార్కెట్లో విలువలు పెరిగినప్పుడు భూమిని వదులుకోవాలంటే ఎవరికైనా బాధ ఉంటుంది. ఏ రైతుకి నష్టం కాకుండా వారికి తగిన విధంగా నష్టపరిహారం ఇవ్వడమే కాకుండా ఆ రైతు ఎవరైతే భూ నిర్వాసితులు ఉంటారో వారికి ఆ నిమ్స్లోనే తప్పకుండా వారి పిల్లలకి ఉద్యోగాలు కూడా ఇచ్చే విధంగా ఒక కార్యాచరణ రూపొందించి భవిష్యత్తు కూడా భద్రత ఉండే విధంగా వారికి తగిన పరిహారం కూడా ఇచ్చే విధంగా సమాజం కోసం వారు చేస్తున్న త్యాగానికి విలువ, అర్థవంతమైన ఆ త్యాగానికి ఒక గుర్తింపు ఉండే విధంగా చేస్తామని చెప్పి కూడా తెలియజేస్తూ, మళ్ళొకసారి ఈరోజు జహీరాబాద్లో మమ్మల్ని ఘనంగా ఆహ్వానించి స్వాగతించిన స్థానిక నాయకత్వానికి, ముఖ్యంగా ఇక్కడ ఎంజీ ఈవీ పార్క్లో మమ్మల్ని స్వాగతించిన అనిల్ గారికి, అదేవిధంగా అమిత్ గారికి, రాణి శ్రీనివాస్ గారికి, మమ్మల్ని ఆహ్వానించిన సురేష్ రెడ్డి గారికి, అందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు, నమస్కారాలు. జై హింద్, జై తెలంగాణ. I would like to thank our chief guest, Shri KT Ramarao Garu, Honorable Minister, for his very inspiring words. Finally, I would like to call upon Shri Rani Srinivas, founder and CEO 021, to give a vote of thanks to our honorable chief guest, the distinguished dignitaries on the dais, members of the press, and our esteemed guests present here today for this milestone event. Thank you. Miracles do happen. Aptly observed by one of the legendary personality, Sri Rajnikant sir. I would recollect, it's always fresh in my mind, when this whole thought cropped up in 2016. That's where the honorable minister, he visited Tesla. So that's where he had addressed the diaspora of Telangana on that day in San Jose. So his words has been so inspired to us that whatever the thought was cropping up in coming back, that has really inspired us to take that decision and then shift my base from US to TS. So he's always been vibrant. మీరు అందరూ చూసి ఉంటారు ఎంత వైబ్రెంట్గా ఉంటారంటే the inspiration రాకుండా మానదు. So because it was at the back of the mind and then it just came here. So 4 years of journey, today is a very big day, and then I stand humbled
with enormity and in significance presence of Honorable Minister and then other dignitaries. Your presence today, sir, has made such a significance that the evolution which we wanted to bring into the three-wheeler technology. You have seen buses changing, the way it was looking 20 years back to here, the way the trucks were looking, everything has changed except the three-wheeler. So we wanted to bring that significant change in the three-wheeler. The God has been always been kind to us. Without him I cannot, without me he won't. So he made a good combination of Amit and then Anil. Mr. Anil is one of the perfectionists. You see his bus standing outside. It's a manufacturing marvel, I say. This is one of the best buses he gets created. And then I'm sure, the same technology. And then our three-wheelers also getting here. ఇప్పుడు Zaheerabad utti చెరుకుకే కాదు ఇంకా ఈ వీక్ కూడా it is going to be famous. I sincerely thank each one of the dignitaries, Honorable Minister Sri KTR Ramarao Garu and MP, and then his compassionate Mr. Suresh Reddy Garu. So he's one of the legendary personality, and then Honorable MP Garu, and then Honorable one of the person Mr. Jay Galla, and then Sri Jay Sanjan. Count your blessings. That's his caption. The way our minister, Honorable Minister, is working, you need a person to connect the startups with the government. So he's an apt bridge to connect these startups and then industries to you. Telangana state is the first state who appointed the corporate company to facilitate them. So that's kind of efforts they are putting in. Kudos to you, sir. And then he's been wonderful. I have been observing sir from past 4 years. So he's been amazing. And then Manik Rao Garu, local MLA Garu, he always, yesterday vachi ela unnai sir facilities anni check chesaru. He is one of our beloved leader here. And then finally one Mr. Amit, he is one of best friend. And then he is the one who has connected these two dotted lines. Thank you so much for your presence, sir. You really made our day.